محمد وعلى آل محمد. موضوعنا maanta wuxuu quseyn doonaa topic cusub oo la yiraahdo anatomy. Topicani run ahaantii wuxuu noqon doonaa midaan ugu talagalay inaan kaga hadlo anatomy-ga iyo qaybihiisa. Saas oo tahay waxaan eegi doonaa maanta introduction of anatomy-ga iyo hordhiciisa ayaan ka hadli doonaa. Introduction of anatomy markaan ka hadlayno waxaan eegi doonaa qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay, inagoo si guud u dulmari doona kana sheekeyn doona qaybaha kala duwan ee markaasi anatomy-gu ka kooban yahay. Runtii topicani wuxuu noqon doonaa topic xiriir ah oo markaasi aan ku qaadan doono qaybaha kala duwan ee anatomy-ga ilaa iyo intaan ka dhammeynayno. Kusoo dhawaada. Bismillah. Marka koowaad waxaan eegi doonaa wax loo yaqaano approaches to studying anatomy. Marka anatomy-ga la baranayo, qaybaha kala duwan ee loo barto iyo waxa uu yahay anatomy. Anatomy is the setting in which the events or action and functions of the life occur. This book deals mainly with the functional human gross anatomy, the examination of structures of human body that can be seen without a microscope. There are three main approaches to studying anatomy. They are regional, systemic, and clinical or applied. Reflecting the body's organization and the priorities and purpose for studying it. Marka anatomy aan sheegayno, anatomy waxa la yiraahdaa waa the setting ama waa structure in which kaas oo the events ama functions of life ay occur ka dhacayaan. Waxaan nolosha shaqooyinka kala duwan nolosha ama bini'aadanka iyo xayawaankaba noloshoodu qaybaha u qaabilsan shaqada iyo in ay noolaadaan meesha ay ka dhex dhacayaan ayaa la yiraahdaa anatomy. Waa qaabka iyo structure-ka. This book-ana waxaynu deals with ku eegi doonaa ama aan ku falanqeyn doonaa inta ugu badan waa with the functional human gross anatomy. Waxa loo yaqaano qaybaha jirka bini'aadanku ka kooban yahay ee shaqeynaya, kuwaasoo la yiraahdo the examination of structures of the human body. Baaritaanka marka lagu sameynayo ama si gaar loo darsayo humanka jirkiisa, that can be seen without a microscope, oo ah qaybta markaasi lagu arki karo iyadoon u baahnayn wax microscope ah ama weyneysa ah. Waxaas ama qaybtaas waxaa la yiraahdaa functional human gross anatomy ama si kooban gross anatomy baa loo yaqaanaa. Waana structure ahaan waxaad arki karto adigoon u baahan microscope. Waxaa jira markaasi three main approaches, saddex qaybood oo waaweyn oo lagu gaari karo studying darasitaanka anatomy-ga ama qaabka bini'aadanka. Saddexdaas qaab waxay kala yihiin regional in loo darso, iyo in systemically loo darso, iyo clinical. Waa regional, systemic iyo clinical. Marka regional anatomy ama systemic anatomy ama clinical anatomy baad maqli doontaa. Waa saddex qaybood oo loo darso anatomy-ga. Reflecting the body's organization, waxayna kaaga turjumayaan body organization, waxa jirku uu ka kooban yahay, and the priorities iyo ahmiyadaha ay kala leeyihiin, and purposes for studying it. Iyo sidoo kale waxaa lagu sheegi doonaa ujeedada loo doortay in saddexdan qaab wax lagu kala darso. Qaabka koowaad haddaynu eegno regional anatomy baa la yiraahdaa. Regional anatomy magaca kale loogu yeero waxa la yiraahdaa topographical anatomy baa la yiraahdaa. Waxaa considers la tixgelinayaa ama mudnaanta la siinayaa the organization of the human body. Jirka bini'aadanku waxyaabaha uu ka kooban yahay oo dhan ayaa waxaa muhiimad loo darsayaa ama ahmiyad ahaan la siinayaa as a major parts ama segments. Qaybaha waaweyn ee uu jirkaas bini'aadanku ka kooban yahay ayaa la darsayaa
oo ahmiyadda la siinaya, amaba segments qaybaha. A main body, jirka intiisa ugu weyn wuxuu ka kooban yahay consist of the head, neck, trunk ayuu ka kooban yahay. Marka waxaa la dirsayaa si guud ama si weyn baa loo eegayaa madaxii oo dhan. mar kale haddana neck qoortii, haddana trunk xabadkii, oo subdivided inta usii kala baxaysa thoraxkii, abdomenkii, back, pelvis ama perineum, and buried upper limbs and lower limbs. qaabkaas haddana waxaa loo dhaadhici doonaa limbiska sare ama lugaha, gacmaha, iyo lower limbs oo lugihii ah ay haddana si gaara loo darsayaa. qayb weyn ama xidhmo ayaa markaasi daraasad loogu sameynaya human anatomy-ga ama human body-ga ayaa daraasad loogu sameynaya sidii qayb weyn baa oo kale ah. Marka regional anatomy-gu waa method lagu study gareeyo body's structure, jirka iyo qaabkiisa by focusing, iyadoo diradda la saarayo focusing attention on a specific part, qayb gaar ah unba horta la darsaya ilaa inta laga dhammaanayo qaybtaasna dhinac kale loo gudbi maayo. For example, the head oo kale ayaa daraasad lagu sameynaya, si fiicanna loo baranaya, dan baa loo gudbaya markaa qaybihii kale. And areooyinka sida faceka oo kale ayaa sidoo kale daraasad lagu sameynaya haddana ama si fiican loo baranaya, markaasaa laga gudbaya. Or region ama gobol ama goob sida orbital ama eye region, isha iyo agagaarkeeda. The examine the arrangement and relationships of the various systemic structures, baaritaanka iyo ogaanshiyaha habaysnaanta iyo xidhiirka ka dhexeeya systemic structures, qaybaha systemka jirku ka kooban yahay ama qaybaha ay ka kooban yihiin qaybaha kala duwan ee jirka oo dhan uu ka kooban yahay iyo xidhiirka ay leeyihiin oo dhan, iyada oo isla goobtaas la daraasada lagu sameynaya ama qaybta gaarka daraasada lagu eegayo lagu wada falaqeyn doono, lagu wada eegi doono muscleskeega, nerveskeega, arterieskeega iyo wixii lamid ah. isla mar kaliya ayaa waxaa la darasayaa isla specific partiga ayaa afartaa qaybood laga eegayaa. muscleska hadday tahay, nerveska hadday tahay, arterieski hadday tahay iyo boneskeegii, mar kaliya la wada eegaya. dan baa laga gudbayaa qayb party kale loo gudbayaa. nooca marka anatomy-ga loo baranayo ama human body loo baranayo ayaa waxaa la yidhaahdaa regional anatomy. And then kadibna usually inta badan continue to the study adjacent region, waxaa looga sii soconaya markaa dabadeed qaybaha kale ku xiga in order sequence, iyadoo oo hab isxigta kolba qayb baa looga sii gudbaya. For example, qaybtan ayaa markaasi waxaan figurkan ayaa wuxuu noo tilmaamayaa sidoo kale sida loo baranayo regional anatomy, major regions of the body and parts of the lower limb. waxaan halkan ku arkaynaa qaybaha waaweyn ee jirka bini'aadamka iyo qaybaha hoose ee ay ka mid yihiin lugahu. marka major parts of the body laga hadlayo waxaa ugu waaweyn qaybta huruudda oo headkii aan ka dhignay, qaybta markaasi limiga oo ah iyaduna neckii, thoraxkii, haddana back, then abdomen, pelvis, or perineum, then lower limb, then upper limb. saasaa loo baranaya regions of the lower limb. marka regionska la baranayo lower limbka ama lugaha, marka study lagu sameynayo ama regionskeegu waxay u kala bixi doonaan gluteal region baa la odhan doonaa. inta glutealka oo meesha number 1 ay ku qoran tahay sawirka ka muuqata, sida sawirkan ka muuqata number 1 halkay ku qoran tahay waxa weeyaan gluteal region baa la dhahaa. haddana waxaa la baran doonaa oo la eegi doonaa anterior thigh region oo ah isla areadan. kadibna waxaa la eegi doonaa posterior regionkeega, haddana waxaa la eegi doonaa anterior neck regionka, haddana waxaa la eegi doonaa posterior neck regionka, haddana waxaa ku xigi doonaa anterior leg regionka, haddana waxaa ku xigaya posterior leg regionkii ayaa ku xigi doonaa. waxaa ku xigi doonaa anterior thoracocoronarial region, thoracocoronarial
ama ankle regionka, posterior ankle regionka iyo foot regionka oo ah qaybta ugu dambeysa. Saasaa loo darsi doonaa marka la sameynayo anatomical anatomy regional anatomy study garaynayo. Waxaa ku xigi doonta qaybta ku xigta oo ah systemic anatomy. Systemic anatomy is the study of the body's organ systems. Waa barashada la baranayo qaybaha kala duwan, qaybaha organiska bini'aadamku ay ku shaqeeyaan ama qaybaha organiska jirka shaqada qabanaya that working together ee waliba si wada jira u shaqeynaya to carry out a complex function, si shaqo weyn oo culus ama adag u sameeyaan ama u wada qabtaan. So marka aan ku celino, systemic anatomy was the study of the body's organ systems, systemyada jirka xubnaha jirku ay ka kooban yihiin barashadooda ayaa la yiraahdaa systemic anatomy, kuwaas oo shaqo wada qabanaya si wada jirta si ay uga gudbaan xaalad markaasi ah complex function. The basic system is systemyada asaasiga ah and the field of study iyo fieldkan barashadiisa amaba treatment of each mid kasta daweyntiisu waxa as follows yihiin sida soo socota. Fieldska la baran doono ama systemyada loo baran doono marka systemic lagu leeyahay system kasta oo wada shaqeynaya, shaqo gaarana qabta oo wax kale aan wixii loogu talagalay maayo wax kale aan qabanaynin. Tusaale ahaan oo kale integumentary systemka oo systemka dheefshiidka waa systemka qaabilsan in uu markaasi jirka ka difaaco wixii dibadda kaga imanaya oo maqaarkii uu kamid yahay, kamid yihiin cidiyihii, timihii iyo sweat glands qanjidhadii dhiigga soo daynaya. Systemkaasi waa difaac buu inta badan qaabilsan yahay. Marka la baranayo qaybahaas oo kalena cilmiga lagu daraaseeyo isla systemkan integumentary systemka la yiraahdo waxaa loogu yaqaanaa dermatology. System kale marka loo baranayo skeletal system baa la baranaya, means waxa la baranaya waa bones iyo cartilage baa la baranaya, wax kale ma falagelinaysa. Marka osteology baa la yiraahdaa habka nidaamka lagu takhasusayo barashada skeletal system. Articular system baa la sidoo kale jira, waa system isaguna gaar ah waxa la ka kooban yahay joints iyo their associated ligaments ayaa la baran doonaa. Systemka saddexaad muscular system weeyi, waa system la baranayo skeletal muscles murqaha saaran lafaha iyo sidoo kale moving amaba position parts of the body, qaybaha jirka ka sameeyaan dhaqdhaqaaqa ama ka dhaqaaqayaan sida contractingkii oo kale, isku soo ururkii ama contractionkii. Waxaa la yiraahdaa cilmigan marka la baranayo myology baa la yiraahdaa. Sidoo kale nervous system waa system kale oo isaguna la baranayo central nervous systemkii, brain iyo spinal cord la baranayo. Cilmigan marka si khaas ah u baranaysana waxaa loogu yeeraa neurology. Waana peripheral nervous systemka kamid ah sida nerveski, gangliyihii oo together with the motor iyo sensory ends. Waxaa jira circulatory system wax la yiraahdo oo la yiraahdo mar angiology. Wuxuu ka kooban yahay cardiovascular iyo lymphatic systemka la isku wada baranaya. Shaqadan sidoo kale waxay u shaqeynayaan si parallel si u transport gareeyaan body's fluidska. So mar kale waxaa jirta cardiovascular system la baranayo oo cardiology baa la yiraahdaa. Haatan waxaa la baranayaa oo ka kooban yahay systemkani waa consist of the heart and blood vessels that probably are conducting blood through the body. The lymphatic system isaguna waa system kale oo kamid ah nidaamyada anatomiga systemic anatomy markaynu qaadanayno la baranayo is a network of lymphatic vessels that withdraw excess in tissue fluid from the body's interstitial fluid compartment. Systemka sideedaad waxaa la yiraahdaa alimentary ama digestive system, waa gastroenterology. Wuxuu ka kooban yahay digestive tract oo from kasoo bilaabma mouth to the anus. Systemka ku xiga waa respiratory system ama pulmonology or consists of the air passages and lungs that supplies oxygen to the blood for cellular respiration and eliminating carbon dioxide from it. The another one
is the urinary system, that is called urology, when studying specifically consists of the kidneys, ureters, urinary bladder, and urethra. And the 11th is the genital system, reproductive or gynecological for females, and for males is called andrology when you study for male. Consists of the gonads, such as ovaries and testes, that producing oocysts or eggs and sperms, the ducts that transporting them, and the genitalia that enabling their union. After conception, the female reproductive tract nourishes and delivers the fetus. So these are the systems of in systemic anatomy. The last one is the endocrine system. Endocrine system is consists of specialized structures that secrete hormones, including discrete ductiles, endocrine glands such as the thyroid gland, and isolated and clustered cells of the gut and blood vessel walls, and specialized nerve and ends. So these are the systemic anatomy. And the last or the third party that is study of anatomy is the clinical anatomy. Or an applied anatomy emphasizes aspects of bodily structure and function important in the practice of medicine, dentistry, and the allied health science. Clinical anatomy markaan ka sheekeynayno ama applied anatomy baa laydhaa, waxa wuxuu xooga saaraya aspects of the bodily structure and function important, qaybaha shaqo ahaan iyo qaab ahaan muhiimka u ah in lagu practice gareeyo ama lagu sameeyo ama wax lagu qabto. Medicineka marka la baranayo, dentistryga qaybaha marka la baranayo ilkaha iyo wixii khuseeya, sidoo kale in lagu practice gareeyo allied health science wax laydhaa, marka la doonayo in la practice gareeyo medicineka ama dentistryga amaba allied health science, ayaa waxa la qaataa waxa la yidhaahdo clinical anatomy. Waa midka isagu si guud wuxuu isugu kaa qabanaya structure iyo function kiiba in practicing baana loogu talagalay. It incorporates the regional and systemic approaches to studying anatomy and stresses clinical applications. So clinical anatomy waa exciting to learn, waxaa loogu talagalay barasho because of this role ayaa in solving clinical problems. Clinical anatomy is exciting to learn because of this role in solving clinical problems. Ujeedada ugu weyn ee loo baranayo isaga waxa weyn dhibaato soo wajahday bini'aadankii ama qofkii si loo xaliyo markaas waa clinical anatomy. So imika waxaynu arki doonaa si guud inagoo u qaadan doonaa specifically after this lecture waxaynu si guud u eegi doonaa, or generally we discussing the structures or the parts of skin. The first waxa arrector muscle of the hair. The second wuxuu ka kooban yahay skinku waxa la subcutaneous gland. The third waa sweat gland. Fourth epidermis. 5 dermis, and 6 superficial fascia. Waa qaybaha kala duwan ee skinka bini'aadanka ama human skin ka kooban yahay ayaa waxay yihiin 6daas qaybood: arrector muscle of hair, subcutaneous gland, sweat gland, epidermis, dermis, iyo superficial fascia. Qaybta labaad waa aan eegi doono waa parts of long bone baan study garayn doonaa. Studygeenan wuxuu khuseeyaa parts of the long bone oo waxay noqon doonaan the first waa epiphysis. This one waa epiphysis.
The second one waxa weeye epiphyseal palate ayaa la yidhaha hal areadaas. The third waxay noqon doontaa waxaa loo yaqaano dysphasia ayay noqon doontaa. Sidoo kale the four waa metaphysis diaphysis iyo metaphysis. Diaphysis this one weeye, metaphysis kuna waa this one. So waxaa ku xigi doonaa waxa la yidhaahdo bonesku are dynamic living organisms capable of great change in response to trauma, age, and use. After a bone fracture, the broken ends must be reduced or brought together in order to that a fibroblastic producing collagen color is producing, which is later replaced by bone. Osteoporosis occurs as a part of the aging process whereby the bones lose their organic and inorganic components, causing atrophy of the skeleton. Marka bonesku waa dynamic living organisms, waa organo nool oo si cajiiba u nool, waxayna capable u yihiin great change in response, inay jawaab buuxda ka bixiyaan markaasi, inay jawaab ka bixin karaan isbedelada weyn ee ku yimaada ee ku soo aada sida trauma ama age qofku gaarida ama using marka la isticmaalayo. Response bay ka bixin karaan dhibaatadii soo wajahda. After a bone fracture, marka haddaba laftu jabto, the broken ends meelaha jabay dhamaadka meesha ay ka jabtay laftu must be reduced, waa in lasoo yareeyo, yani brought together, waa la isku keenaya meesha ay ka jabtay in order that fibroblastic producing collagen, si loo soo saaro waxa la yidhaahdo fibroblastin oo collagen color is produced, maadadaas la soo saaraya, which is later marka dambe marka areada lagu soo saaro waxaa reproduced loo bedeli doonaa ama replaced by bone, laf baa loo bedelay. This is waxa weeyaan unbroken bone, this one is a broken bone. Marka newly formed color of colors baa samaysmay, this one waxaan baa samaysmay white-ka ama cadaanka ayaa ku samaysmay meeshii. After that waxaa yimiday remodeling baa dhacay, color of colors waa la isku keenay, laf cusub baa meeshii laga sameeyey. Marka then waxaa dhacay healing baa dhacay, the bone is newly formed, laftii cusub baa laga dhigay ama mid cusub baa laga sameeyey, or previous form ayaa lagu celiyey. So osteoporosis waxaa loo yaqaanaana occurs as part of the aging process. Aging process ayuu ku dhacaa ama ku yimaadaa, oo normalku sidan buu ahaa qofku marka uu caadiga laftiisu tahay waa sida, markuu hadhow da' noqdo sidan bay u fogfoga u daldaloolo waaweyn u yeelanaysaa laftii, density waa lumi doona ama yaraanaya, whereby the bone is losing their organic and inorganic components. Laftu wax markaa iska lumin doontaa wixii organiga ahaa iyo wixii inorganic ahaa ay ka koobnay, causing atrophy of the skeleton. Qolfoofku markaas ama skeletonku wuxuu noqon doonaa mid soo yaraada. Marka hore qarada iyo laftu san bay ahayd, dan waxaa ku yimiday inay soo yaraatay oo qaradeedii meesha ka baxday, markaana osteoporosis weeye. qaybta ku xigta waxaan ku eegi doonaa newborn skeleton, qolfoofka bal ilmaha yar wuxuu noqon doona. The first waxaa la yiraahdaa this one waxaa la yiraahdaa anterior frontinella. The second waa frontal structure baa la yiraahdaa, halkan waa frontal suture. The third waxa weeyaan intermaxillary suture. Intermaxillary suture is this area. So the four internasal suture. This area is internasal suture. The four is the area that's called intermaxillary suture. Intermaxillary suture is this area. The last mandibular symphysis. Mandibular symphysis
is number 5. So the sutural joints of newborn skull are not yet joined. They are filled with the areas of fibrous tissue called frontinalis. The frontinalis, of which the anterior frontinale soft spot is the most prominent, may serve as a diagnostic tool. Bulging may indicate increased intracranial pressure, whereas depression may indicate dehydration. So marka sutural joints of newborn scaleka ama qolfoofka madaxa ilmaha yar cusub, suujarada iyo dawaarada kalagoysyadoodu ma aha weli kuwa isku biiray. So they are filled with areas fibrous tissue. waxaa jira area ay ka buuxaan wax fibrous tissue loo yaqaano, that's kuwaas oo la yiraahdo frontinalis loogu yeeri doono. The frontinalis marka laga hadlayo waa anterior frontinalka, waa soft weeyaan, is the most prominent, waana midka inta badan ugu caansan. My service as diagnostic tool waxaana loo isticmaali karaa ama loogu adeegsan karaa diagnostic tool ahaan. Belgin, haddii uu Belgin yahay, wuxuu noqon doonaa mid ku indicate karaynaya ama ku tilmaamaya in uu intracranial pressure ku kororsan yahay, whereas marka uu depression yahay uu dejisan yahayna wuxuu kuu sheegi doonaa in dehydration haddii meeshaasi soo kacsan tahay. waxay sheegaysaa in intracranial pressure uu kacsan yahay. haddii ay dejisan tahayna waxay kuu sheegi doontaa in dehydration jiro. So waxaa ku xiga muscular systemku wuxuu ka kooban yahay circular oo ah first circular muscles, murqo wareegsan sida murqaha isha oo kale. waxaa jira multipennata ama deltoid. The third waxaa noqon doona convergent ama petrolaris major, fusiform ama biceps branchia, bipinnate ama rectus femoris, iyo unipinnate oo ah extensor digitorum longus. The first waxay nagu yeedhnay circular, waa wareegsan yahay. Second waxa weeyaan waa multipennate ama deltoid weeyaan, waa soo xoodan yahay, waa kuusan yahay. Convergentna waa xoodan yahay, oo this one weeyaan. Fusiform ayuu u samaysan yahay, waa biceps branchia. The 5 waxa weeyaan bipinnate ama rectus femoris baa la yiraahdaa. 6na waa unipinnate ama extensor digitorum longus. Musclesku may be pulled or strained by excessive eccentric contraction, producing soreness. marka musclesku may be pulled ama strained uu aad bay u kala bixi doonaan ama aad baa markaasi ay u kala jiidmi karaan by excessive eccentric contractions, isku soo urur xoogan oo yimaada awgeed. Controlling lankasing oo dhererkoogii la control, marka waxaa soo bixi doona soreness, siraad iyo xanuun. qaybta ku xigta waxaan ku eegi doonaa vascular system iyo qaybihiisa. wuxuu ka kooban yahay vascular systemku qaybahay ka kooban yihiin sida sawirka ka muuqata. waxa weeyaan tunica media, tunica adventitia, arteriolar, capillary bed, venial iyo vein iyo cuspis of valve. Cuspis of valve number 7, number 6 waxa weeyaan veinkii, number 5 waxa weeye markaas wax loo yaqaano venialka. Capillary barku waa this in area. Third waxa weeyaan areolarki, waa arteriolarki weeye. The verestiguna waxa weeye markaas tunica media ayaa la yiraahdaa, this one iyo this one. The second waxa weeyaan tunica adventitia waa number 2. marka waxa la yiraahdo
sclerosis waa hardening of the arteries. Arteriesyadu adkaadaan waxaa la yidhahdaa arteriosclerosis. is the thickening and loss of elasticity of the arterial wall. waa adkaanshiyaha iyo markaas lumitaanka gidaarka arterigu inuu lumiyo kala bixitaankiisii isla markaasna uu adkaado. Atherosclerosisku wuxuu associated with leeyahay xidhiir la leeyahay building up of fat inay meesha dux ku dhisanto in the arterial wall gudaha gidaarka xididka arteriga la yidhaahdo. such a plaque sida plaque formation may leading to turbulent blood flow. hadiiba markaasi wax dhex dhigmaan sida tan oo kale plaque-gu waa oo kale sidan oo kale hadiiba xididku dhexdiisu ay noqoto waxaa iman doona inuu dhiiggii u socdo turbulent flow uu sameeyo oo sidii tooskii maaha qaab ka duwan uu u socdo. hadiiba trombase xidho oo sida tan sidan oo kale ah dhiiggii inuu socon waayaa suuragala. Varicose veins are the result of loss of elasticity of the veins. elasticity markii uu veineska ka lumo waxaa iman doona varicosis oo ah kuuskuuska lugta ka muuqda. often inta badanna waa result agingka ayuu ku yimaadaa incompetent valves iyo valveska oo incompetent noqda veinesku leeyihiin. qaybta ku xigta waxaan ku arki doonaa lymphatic systemka iyo qaybaha iyo ka kooban yahay. waxaa la yidhaahdaa kow waa veneal buu ka kooban yahay, arterial buu ka kooban yahay, afferent lymphatic vessels buu ka kooban yahay, lymphatic node buu ka kooban yahay, follicle buu ka kooban yahay, lymphatic valve-na waa ku kooban yahay, sidoo kale efferent lymphatic vesselsna waa ka kooban yahay sida sawirka kaaga muuqata. waxaa la yidhahdaa metastasis cancerka oo markaas sii fida ama isturkiya is spreading throughout the body. waxaa la yidhahdaa metastasis cancer waa spreading throughout the body in jirka uu ku fido inuu ku fido cancerku meelo badan gaadho. waxaa qayb ka ah direct seeding of serious membranes inuu direct seeding ku sameeyo membranes kala duwan, inuu sidoo kale sameeyo hematogenous spreading inuu markaa dhiigga ku faafo marka uu kansarku sii durkayo. sidoo kale lymphogenic spreading buu samayn karaa sidoo kale kansarku markuu durkayo. marka lymphogenic spreadingka ayaynu ina khuseeya maadaama aynu lymphatic systemka qaybtan kaga hadlayno. lymphogenic spreadingku is the most common route waa route-ka ugu wada caansan ama waa wadada ugu caansan ee for essential spreading of carcinomas kansaradu ama waxyaabaha kansarka inay faafaan oo meesha ka bilaabmay maaha meel kala tagaan. wadada ugu caansan ee ka qayb qaadata waa lymphatic systemka. carcinomas driver from waxay ka timid epithelium. carcinomas kasoo drive garoobtay epitheliumka represented the most waxay sheegi doontaa represents the most common type of the cancer. waa nooca ugu badan ee inta badan la arko kansarada. waxaa la yidhaahdaa epitheliumka kansarka kasoo bilaabmay wey. during infection marka qofka uu infection hayo oo kale, lymphadenitis oo kale ku dhacay ama lymphatic systemka xanuun soo gaadhay ama inflammation haleelay may occur waa dhici karaaye. the lymphatic nodesku may enlarge and become tender way ballaaranayaan waxay noqonayaan tender and the lymphatic channelskina may appearing red waxay sidoo kale u muuqan doonaan casaan bay u muuqan doonaan skinka hoostiisa. lymphadenitis-kuna has the potentially to lead to septicemia. sidoo kale waxay lymphadenitis-kuna sidoo kale waxay kugu keenayaan in septicemia-dii ay sii xoogeysato if hadiiba left untreated la iska daayo daweynteedii. qaybtan ku xigta waxa weeyaan nervous systemka qaybta loo yaqaan. nervous systemku waxay ka kooban tahay kow posterior gray horns oo ah number 2 posterior rootlet, number 3 anterior root, number 4 spinal ganglion, number 4 denticulate ligament, number 6 posterior primary rectus, number 7 anterior primary rectus. waa nervous systemka iyo qaybaha kala duwan ka kooban yihiin.
After CNS injury, marka dhaawac soo gaadho CNS, regenerationku is typically blocked by the presence of astrocytic scar. Scarka soo gaadhay ama saarmay astrocyteska ayaa wuxuu block-gareeyaa typically regenerationkii lagu sameyn lahaa CNS-ta. So regenerationka iyo re-establishment of function in dib loo soo sameeyo, dibna loo bilaabo shaqadii is more possible in the BNS. waxay suuragal ka tahay ama macquul tahay BNS ama peripheral nervous system-ka. waa macquul in meesha marka dhaawac soo gaadho shaqadeedii dib loogu soo celiyo, dhaawacii soo gaadhayna markaasi laga bogsiiyo ama ay ka bogsato. laakiinse macquul ma aha CNS-ta haddii dhaawac soo gaadho ama central nervous system-ka inay regeneration sameysaa, macquul ma aha because of waxaa la xidhayaa astrocytic scarka ayaa wuxuu xidhayaa regenerationki oo diidaya in regeneration dhaco. laakiin macquul weeye in peripheral nervous systemka regeneration ka dhaco provided the nerve cell body is still intact. weli waa ilaashan yahay nerve cellkii bixin lahaa regenerationka. The epineural sheath is present. There is a functioning target tissue. sidoo kale function baa jira, shaqayn baa jirta target tissue oo kale loogu talagalay.